எதரா ஷேக் பண்ணணும்? ஷேக் தட்னா ஷேக் வாட்? சவுண்ட் குறைச்சுக்கிறேன். நான் அடுத்த தடவை லைவ் போடும் போல இருந்து ஆசா நெக்ஸ்ட் லைவ்ல இருந்து குவாலிட்டி அது ஏன் போகுதுன்னு தெரியல. அது நான் இப்ப பிசில இருந்து எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் நான் பார்த்துட்டேன். அடுத்த தடவை லைவ் போட்டு வந்து பிசில இருந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். நான் குவாலிட்டி 4K வரைக்கும் பார்க்கலாம். அதுல டிராப்பும் ஆகாது. ஓகே கண்டினியூ கொடுக்குமா? அப்படி கொடுத்தானே வந்துடுச்சு. சரி வெளியே போவோம். கேம் சவுண்ட் அதிகமா வைக்கவா கம்மியா இருக்கா? இல்ல அன்னைக்கு நான் லைவ் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தேன், கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அப்படி தோணுதா நான் தெரியல. Hey Sam, about that message Deadman left for you. I hope you understand that he wanted to tell you all that himself. He didn't want it to come from me or anyone else. Naturally, we respected his wishes. We'll also be carrying on his research in his stead. I'm sure you will, but please take care of that last order he left for you. On another note, you can now use your PCC to construct generators and bridges. Build them along your delivery routes, and you're sure to make பைக்கே இல்லாம ஜெனரேட்டர்ஸ் என்னடா பண்றது? Trust me. Who knows? They might end up returning the favor someday too. Also, you can now fabricate tri-cruisers, trikes with 2 front wheels. You'll be able to build, charge, or repair tri-cruisers at any facility with a garage. Like this one. It's a battery-powered vehicle, so if you run out of juice in the wild, you can always construct a generator to பைக் குடுக்கறாங்க போல. இப்போ இனிமே பைக் எடுத்துட்டு போயிடலாம், ஈஸியா இருக்கும். Just be careful not to run out of battery when you're out. You can only use your PCC to build generators or any other structures so without coverage, you'll either have to ditch a dead tri-cruiser or wait forever and a day for the solar panels to recharge it. Once again, thank you for linking up all of Mexico, Sam. Be safe out there. ஒன்னு வச்சிட்டேனா 2னு மாத்திக்கிறேன். ஒன் செகண்ட் டைட்டில்ல Sam, I just reviewed the list of UCA associates. You can rest easy. Any data concerning your life on the run has been erased. So once you've taken care of Deadman's final request, you can come straight home. Access the terminal on site for the details. Okay. I'll take care of you. Just focus on the job. இந்த வேலையை முடிச்சிட்டு ஆஸ்திரேலியா போறாங்க போல. ஓகே நான் மாத்திட்டேன். என்னடா காப்பிரைட்னு போட்டிருக்கீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைவ்ல? பேக்ரவுண்ட் பாட்டு வந்துச்சுல, அதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க போல. when you see going புரியல, ஒரு நிமிஷம். when you see going னா என்னடா சொல்ல வர? நான் எப்ப போறேன்றியா? எனக்கே தெரில. நாளைக்கு போறேனான்னு தெரில. சப்போஸ் நாளைக்கு போறேன்னா நான் உன் கூட வரேன். பெரிய ஆர்டர் போலயே. நேராவே போயிடலாம். இங்க இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட். இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு மார்க் வச்சிருவோம். அப்படியே
delivery route finalized. This custom cargo container is designed to be attached directly to பெரிய your ரொம்ப தூரம் போணும் போல 3000 கிலோமீட்டர் 3000 மீட்டர் போல. ஓகே ஓகே வண்டி எடுத்துடலாம். இதான் கொடுக்க போறாங்க போல. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. நேத்து நான் தூங்கிட்டேன், நீங்க லைவ் லிங்க் அனுப்பினப்ப, சோ நான் பார்க்கல. இப்பெல்லாம் சீக்கிரமே தூங்கிடுறேன், அதான் நேத்து அதான் அதனால வரல. இன்னைக்கு லைவ் போடுவீங்களா ப்ரோ? ஓகே கலர் மாத்துவோம், நம்ம பிளாக் கலர் இருப்போம். ஒரே கலர் தான், பிரிண்ட் மூலம் தான் மாறுது. ஓ ரெண்டுமே மாறுதா? ஓகே ரெட் அண்ட் பிளாக் கூட நல்லா தான் இருக்கு. ஃபுல் பிளாக் வைப்போம், ரெட் பிளாக் வச்சுக்கோங்க. ஓகே பரவாயில்ல ப்ரோ, போடுவேன். ஓகே ப்ரோ, எவ்வளவு முடிச்சிருக்கீங்க? அதாவது 3 எபிசோட் முடிச்சிட்டீங்களா? அந்த புது சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரே ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்பைடர்மேன் வீடியோ மட்டும் போட்டு வச்சிருக்கேன். நேத்து தான் ஆரம்பிச்சேன். டெத் ஸ்டாண்டிங் இதுலயே பண்ணிடலான்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு லைவ் போட்டாச்சுல, அதுல இருந்து லிங்க் நான் அனுப்புறேன் ப்ரோ. இந்த பைக் பாத்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல இருந்து எவ்வளவு மாறி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஓகே வாய்ஸ் ஓகேவா ப்ரோ? வாய்ஸும் கேம் சவுண்டு. பிசிசி எடுத்தேனா? இந்த கேம்லயும் பிசிசி ஒரே தான். சார்ஜ் இல்லைன்னா நான் சொன்னேன்ல அன்னைக்கு. ஓகே இருக்கு, 1 இருக்கு, 2 இருக்கு, எல்லாமே ஓகே ப்ரோ. ரைட், நீங்க எப்பவுமே கேம் சவுண்ட் வந்து அதிகமா வைப்பீங்களா இல்ல வாய்ஸ் அதிகமா வைப்பீங்களா? மைக் ஆடியோ அவனும் நல்லவன் ஜெனரேட்டர் கட்டி வச்சுட்டு போயிருக்கான். வாய்ஸ் தான் ப்ரோ. போவோம் நம்ம. ஈக்குவலா வைக்கணும் ப்ரோ. ஏன் ஈக்குவலா இருக்கா? நான் வந்து இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். நான் லைவ் வந்து போடுறதோட சரி பார்க்கலாம் மாட்டேன். நேற்று அந்த சேனல் ஆரம்பிக்க சும்மா
அன்னைக்கு அந்த பார்ட் 1 லைவ் போட்டேன்ல, பாப்போன்னு பார்த்தேன். வாய்ஸ் வந்து சவுண்ட் வந்து பேலன்ஸ்டா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி அப்பப்போ பாட்டு போடுறாங்க. நீ வேற ஏரியல் கேமரா கிராபிக்ஸ் பாருங்க ப்ரோ எப்படி இருக்குன்ட்டு. Walking towards the light that guides you home. Whisper, whisper, whispering, whispering. GTA 6 வந்தாலும் இந்த அளவுக்கு இருக்கா? ஏன்னா GTA 6 வந்து கார்ட்டூனிஷ்ல, இது வந்து போட்டோ ரியலிஸ்டிக் ஆர்டிஆர் மாதிரி. உங்களுக்கு தெரியும் GTA 5 ஆர்டிஆரும் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி போட்டோ ரியலிஸ்டிக் ஆர்டிஆர் மாதிரி. இது அதனால நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்கான் ப்ரோ இதுல, அனிமல் ஸ்பீசிஸ். நான் வந்து ஃபுல்லா டக்கு டக்குன்னு லேண்ட் முடிச்சேன். ஆனா அதெல்லாம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணல. இப்பதான் செகண்ட் பிளேத்துல தான் நோட்டீஸ் பண்றேன் எல்லாத்தையும். மோர் லைக் பைக் மாதிரியே இல்ல, ஏதோ மாதிரி இருக்கு. புது விதமான வண்டியா இருக்கு. இன்னும் நிறைய வெஹிக்கிள் போன கேமோட நிறைய வெஹிக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. பிசி வாங்கிட்டேன் ப்ரோ அவன்கிட்ட இருந்து, கசின்ட்ட இருந்து. ஓவர் சார்ஜிங். ஓ அப்படியா விஷயம்? ஆல்ரெடி ஓவர் சார்ஜ் ஆகிதான் இருக்கா? நீங்க எத்தனை எபிசோட் ப்ரோ முடிச்சிருக்கீங்க பார்ட் 1ல? ஓகே ப்ரோ, போயிட்டு வாங்க. பாய். எபிசோட் 3 வந்து வரைக்கும் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, இனிமே தான் பிக் ஆஃப் ஆகும். இன்னொரு எபிசோட் மட்டும். இந்த எபிசோட் 3 தான் ஒன் ஆஃப் த பெருசு. 3 மணி நேரம் ஆகும், 4 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் முடிக்க. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எபிசோட் 3. ஆனா அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் போகும். ஆனா இப்பதான் இழுப்பாங்க, இதுக்கப்புறம் புடிச்சிருவாங்க. அதாவது ஸ்டோரி என்ன எங்க போகுதுன்னு அப்படியே காமிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கரெக்டா. நான் சொன்னேன்ல அந்த மெக்கானிக் இங்கேயும் நான் யூஸ் பண்றேன் பாரு. தண்ணியில கொண்டு போகணும்னா நான் சொன்னேன்ல, இதுமே போகுமான்னு தெரில. நான் இதுக்கும் லேடர் யூஸ் பண்ணிடுறேன். நம்ப முடியாது. டீப்பா இருக்கு பாருங்க, போக மாட்டேன். வேலை இதுலயே பார்த்தேன், மைக்கு போயிருக்கு. ஓகே, இங்க வைக்க முடியுது. கிராபிக்ஸ் பாருங்க இப்படி இருக்குன்ட்டு. அந்த கேமுக்கும் இந்த கேமுக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம். இதுல வேற கரெக்டா ஏத்தணும். போச்சு 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 போச்சு. நல்ல வேலை. டிஸ்மேண்டில் பண்ணாலும் ஒண்ணுதான், அது இருக்கிறது ஒண்ணுதான். அதுக்கு அடுத்த தடவை வந்தாச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது போயிரும், வேகமா போயிரும் நம்ம. நார்மலாவே போயிருக்கலாம். இல்ல ப்ரோ, போக முடியாது. நான் வந்து இப்ப கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி போனனால அது போச்சு. கண்டிப்பா போயிருக்கேன். ஏன்னா நான் போன தடவை மொதல் பிளே த்ரூல இப்படிதான்
போயிடலான்ட்டு போவேன். நிறைய தடவை விழுந்து விழுந்து போய் மாட்டிருக்கேன் பிரச்சனையில போய். இங்க பாருங்க, வண்டியில இருக்கும்போது எடுக்கிறான் பாருங்க. மொத கேம்ல அப்படி எடுக்க முடியாதுல்ல. இந்த மேட் மேக்ஸ் கேம் தான் ஞாபகம் வருது இந்த பாலைவனத்தை பார்த்தோன்னே. பைக் மாதிரியே இல்ல இது, பைக்கே இல்ல இது, என்னன்னே தெரியல இது. நிறைய மெக்கானிக் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க போன கேமோட. ஓவர் சார்ஜிங், இங்க சார்ஜ் போட முடியுமா? ஜெனரேட்டர் இருந்தா இல்ல, இங்க இல்ல. முதல் ஸ்ட்ரீம்ல இங்கதான் மணல் கோயில் வந்துச்சு. எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இங்கே? Intrusion detected. Intrusion detected. என்னாச்சு? Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. Your shelter is under attack. They're in danger. I gotta get back. என்னடா சொல்றீங்க? ஓகே, நம்ம ராஜில அடிக்கிறாங்க போல, ஏதோ பிரச்சனை போல, சீக்கிரம் போகணுன்றாங்க. வேகமா போயிருவோமா? இங்க சார்ஜ் போட முடியுமா? இங்க கயிறு நெட்வொர்க்ல இருந்தா போடலாம். இப்ப என்ன பிரச்சனை? இவங்க புதுசா இருக்காங்க, யாருன்னு தெரியல. கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகாது. நீங்க மொதல் கேம் விளையாடுறதுனால இதெல்லாம் மொதல் கேம்ல இருக்காது. இவங்களை அடிப்போமா போயிருவோமா? அடிச்சுதான் பார்ப்போம். ஓடி போனா சரியா இருக்காது. இவங்க பிடில இருக்கிற ஒரு ஓகே, இதுல பாரு ப்ரோ, மெட்டல் கியர் மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அப்படியே மெட்டல் கியர் கேம் பிளே தான் போட்டு வச்சிருக்காரு கொஜிமா. நம்ம மெட்டல் கியர்ல மார்க் பண்ணுவோம்ல. இவங்களை அடிப்போம். என்னன்னா அதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களே பார்த்துட்டாங்க. ஒண்ணு காலி. நாய் மாதிரி ஒண்ணு வருது. என்ன பாமா இது? ஒரு தடவை லேண்ட் பிடிச்சேன், அதுக்குள்ள மறந்து போச்சு எல்லாமே. முடிஞ்சு எல்லாம் காலி. சரி, நம்ம டக்குன்னு போயிருவோம். அவங்க வேற ஏதோ ஆபத்துல இருக்கேன்னாங்க.
சந்தோஷ் இருக்கியாப்பா? அமைதியா இருக்கு. இங்க என்னடா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க? ஓ, இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கா? என்ன இது? என்னாச்சு? மாட்டோம் போல. ஆட்டோ பிளே ஆகுது கட்சின் தான். யாரா சாமுராய் மாதிரி? அது யாரா அவன்? என்ன இவங்க சிஸ்டம் எவனா ஹேக் பண்ணிட்டாங்களா? இவன் ஹிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், போன கேம்ல இருப்பான்ல. ஆனா அவன் வில்லன் ஆச்சு, எதுக்கு இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றான்? ஹிக்ஸ் தான், அது ஹிக்ஸ் தான். சுந்தர் ப்ரோ, நீ இருந்தேன்னா பார்க்காத, இது ஸ்பாய்லர். கோஸ்ட் ஆஃப் துஷ்க்கு என்ன துஷிமா? ஓ, இவனை கோஸ்ட் ஆஃப் துஷ்மான்றியா? எதுக்குடா பின்னாடி போறியா? ஹிக்ஸ் தான். மறைஞ்சிட்டியா? மறைஞ்சு போறதுக்கா இவ்வளவு பில்டப்? சரி, வந்தேன், உதவி செஞ்சான், அதோட சரி. அவ்வளவு வந்தாச்சு நம்ம. நல்ல வேலை பேட்டரியும் இருக்கு. பேட்டரி முடிஞ்சுன்னு நினைச்சேன். இப்ப எப்படி போறது? இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்காடா? போன வர வந்தோமே. Gunfire detected at your shelter. Destruction of personal database confirmed. ஓகே, நம்ம இடத்துல எவனோ சொல்றான். சீக்கிரம் போயிடலாம். எங்க இருக்கு? எவ்வளவு வரும்? நடுவுல ஏதாவது? ஓகே, எதுவும் இல்ல. ஏய், நம்ம இருக்கு. இதுல போனா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. இந்த வெஹிக்கிள் பேரு ட்ரை க்ரூசர் போல. Yo, what's up bro? Joyces, have you explored Elden Ring? வந்தாச்சு. ஒரு நிமிஷம். யாருமே இல்லையே. கன் எடுத்து வச்சுட்டு போவோம். ஓகே, என்னமோ ஆயிருக்கு. Nobody's home. Maybe outside. Yeah, bro, I'm fighting that red wolf. Bro, நான் உன்னை என்ன சொன்னேன்? ஒரு 2 hours 2 to 3 hours நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் அடுத்த பாஸ்க்கு போக சொன்னேன். அது ரெட் wolf ரொம்ப எரிச்சலா இருக்குமே. அனாயிங் பாஸ்.
அப்புறம் ரன் பேக் வேற கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் மத்த பாஸோட. அதாவது செத்துட்டேன்னா திருப்பி அந்த அரீனாக்கு போக. எக்ஸ்ப்ளோர்டு ப்ரோ. அப்படியா? அதுக்குள்ள மறந்துட்டேன் போல. இவ்வாறு நடந்து போயிருக்காங்க இங்க. இப்பதான் அந்த புது கேரக்டரை காமிப்பாங்க. நான் சொன்னேன் இனிமேதான் கேம் அதாவது லேக் இல்லாம கொண்டு போவான்ட்டு சொன்னேன். அவனும் நடந்து போயிருக்கான். அந்த டுமாரோன்னு ஒரு பொண்ணு இருப்பால, இந்த சைடு தான் போயிருக்கான். ஐ எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஃபுல் டே எஸ்டர்டே. ஓகே ப்ரோ, இந்த கேஷ்ல எவ்ரிஒன் வில் யூஸ் மேஜிக். ஸோ அப்படி சொல்ல நிறைய இங்கே முடிச்சா வருது. Bro, just don't attack everyone at the same time. The castless annoying, yeah. They will use range attacks often. No grace near the wolf. அதான் சொன்னேன், ரன் பேக் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். ஆனா டார்க் சோல்ஸ் கூட அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது. எல்டன் ரிங்ல ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ரன் பேக். நீ என்ன பண்ணணும்னா, எனக்கு இன்னொன்று அந்த இடம் கூட ஞாபகம் இருக்கு. அந்த கிரேஸ்ல இருந்து நீ வெளியே வந்தோடனே 2 பேர் இருப்பாங்க, அவங்கள மட்டும் கொன்னுரு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே நடந்து போய் ஓடி போயிரு. இங்கோட முடிஞ்சு கட்சி ராஜா எல்லாம் படுத்திருக்கான். லூ எங்கடா பேபி? I patched you up the best I could. What happened to Lou? We were attacked. யாரா அட்டாக் பண்ணா? It all happened so fast. Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. Yeah, bro, rune farm. If you have the golden pickle foot, use that thing. It will grant you like twice as, not twice, like 50% as much as resources as possible. If you don't have it, you can craft it. Okay, நீங்க நம்மள அட்டாக் பண்ணவே தான் இவ்வளவு அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க போல. Guys, is the stream how to use talisman bro. அதை யூஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. வெயிட் பண்ண ஒரு செகண்ட். ஓகே, இது ட்ரெய்லர் ஷாட். இந்த ஷாட் தான் ட்ரெய்லர்ல காப்பாங்க. அதான் நம்மள அட்டாக் பண்ணாங்கல்ல, அவங்க தான் இருக்கும். இந்த அதே ரெட் கலர் டிக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். I tried to jump us out of there.
Okay, But இவளால I could ஜம்ப் only பண்ண take my முடியல. equipment with me. And I couldn't possibly think of Blue like that. There was no way for the two of us to escape together. The best I could hope for was to jump Blue out. Just Blue. என்னடா ட்ரெயிலர்ல காமிச்ச மாதிரியே கட் பண்ணிட்டீங்க. ட்ரெயிலர்லயும் இதே டைம் தான் கட் பண்ணுவோம். ஓகே, லூவை மட்டும் டெலிபோர்ட் பண்ணிட்டா. Bro, one second I'll tell you how to transfer. மண்டேல தானா சுட்டான். மண்டேல மார்க்கே காணோம். குவாலிட்டி எவ்வளோ வருது உங்க ரெண்டு பேருக்கும்? ஹெச்டியா இல்ல 4K-வா? சாரி 2K-வா ஹெச்டியா வரும் சொல்லுங்க. அதாவது 1080p-யா 1440p-யா? என்னடா படுத்துடுச்சு? I couldn't protect Lou. I couldn't protect Lou. I am so sorry. I am so sorry. So sorry. So sorry. I'm sorry. 200 பேர் தாண்டி பண்ணாங்க இந்த கேம். ஆக்சுவலா 200 பேர் தான் பண்ணாங்க இந்த கேம். லூ இங்கதான் இருக்கா போல. லூ ஒரு பிடி தானே, மோர் லைக் பிடி. Sam, what's going on? Can you hear me? Can you see me? ஓ, அவ செத்துட்டா அப்ப. You can't. ஓகே, லூ வந்து செத்து போயிட்டா. சொன்னேன்ல, அவளோட பிடி தான் வந்து செத்தா பீச்சஸ் ஆயிடுவாங்கல்ல, அவளோட பீச் தான் வந்து அது உள்ள போயிருக்கு. ஓகே, டிராஃபி விட்டுருக்காங்க. முடிச்சு இப்பதான் ஆஸ்திரேலியா போவோம். ஓகே ப்ரோ, 1 month லேட்டர். சரி, நான் பாஸ் பண்ணிட்டு சொல்லிடுறேன். எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா, அதை எக்யூப் பண்ணா போதும். அதாவது டாலிஸ்மேன் வந்து ஒரு தடவை எடுத்துட்டாலே வந்து உன் இன்வென்ட்ரியில வந்து அது இருக்கும். நீ அதை ஒரே டைம்ல வந்து you can only equip 3 to 4 talismans at a time. It can be increased by doing certain activities, but I don't know how much talismans you can equip in the very beginning of the game. I hope it's 3. Yeah, once you have the talismans in your inventory, you can equip it. அவ்வளவுதான். Okay, 1 month later. One second. Give me a break.
நிறைய நல்ல டாலிஸ்மேன்லாம் இருக்கு பிகினிங் ஆஃப் த கேம்லே லிம்கிரேவ்லே. எப்படி சொல்ற, மெயினா உனக்கு வேண்டியது வந்து இந்த பேசிக் ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஒரு 3 to 4 டைம். மேக்ஸிமம் எக்யூப் லோடு அதெல்லாம். இப்போ எங்க போனோம்? சர்ச் ஃபார் லோ. ஓகே, இவன் வீட்டுக்குள்ள தான்டா இருந்தேன். எப்படா திருப்பி வெளியே வந்தேன்? ஓகே, 1 மாசம் கழிச்சு. ஓகே, இங்க வந்து ஒரு டெட் ஸ்டாண்டிங் ஆயிருக்கு. இந்த ஓகே, இதை நான் சொன்னேன்ல, அந்த பிடியும் வந்து ஹியூமனும் இன்டராக்ட் பண்ணா டெட் ஸ்டாண்டிங் ஆகும். டெட் ஸ்டாண்டிங் ஆனா வந்து இந்த மாதிரி கல்லா பறக்கும். அந்த இடமே வந்து இந்த இப்படி ஆயிரும். நான் அங்க போய் காமிக்கிறேன். நான் ஏற மாட்டான். அந்த சைட் போக முடியாதோ? அதெல்லாம் போலாமே. இப்படிதான் இருக்கும். டெட் ஸ்டாண்டிங் ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி ஆயிரும். அந்த இடம் ஃபுல்லா அப்படி ஆயிரும். திருப்பி போயிரும். இவன் என்ன எதுவுமே இல்லாம வந்திருக்கான்? Josh, do you know the lore of Death Stranding, like the first part? What is it even about? ஓகே, பிடி இருக்கு போல இங்க பக்கத்துல. No bro, I don't know. ஓகே, பிடி இருக்கு பக்கத்துல. Dark பாரு. Should I play the first part? It's one of the best games of all time. What do you mean should you play the first part? The writing is better than RDR2. Simple as that. The writing and like the ending. It's a movie material, man. Not a single anime series, science fiction series come close to that. You should not ask questions about the game when I say that the writing is better than RDR2. நான் எப்படி கிராஸ் பண்ணுவேன்? உச்ச மூடிட்டு போயிட வேண்டியதான். ஒருவேளை இது ஹோலோகிராமோ? இவன் ஹோலோகிராம் வச்சிருப்பான்ல இவன் இடத்த சுத்தி. வந்துருச்சு பக்கத்துல. பக்கத்துல வந்தா மூச்சு அடைக்கிறது. டெத் ஸ்டாண்டிங் வந்து படமா எடுக்க போறாங்க. சோ அதுலயும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சுடுறது 1 மாசம் கழிச்சு அங்க போய் நிக்கிறான். திருப்பி இவன் பேசுக்கு வந்தா இந்த குழந்தை படுத்து கிடக்கு. புரியல யாரும் சுடுறா. 6 தான்.
இது பார்ட் 1ல வந்த சீனை ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இவன் நான் ரிப்பாட்ரியேட்னு நான் சொல்லுவேன்ல, இவன் இம்மோர்டல், செத்தாலும் வந்துருவான். இதான் இவன். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சோல், ஓகேவா? இப்ப இவன் சூசைட் பண்ணிட்டானா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சோல், ஓகேவா? நம்ம தான் இவனோட சோல். இவன் எல்லாரும் செத்தோடனே அவங்களோட சோல் வந்து பீச்சுக்கு போயிடும். இப்ப இதான் பீச்னா எங்கடா பாடி? இங்க இருக்கு. சோ ஆனா யாராலையும் வந்து திருப்பி அவங்க பாடிக்குள்ள போக முடியாது. ஆனா நம்மளால போக முடியும், ஏன்னா நம்ம ஒரு ரிப்பாட்ரியேட். cannot chat. ஏன் என்னாச்சு? டாட் ஹோ cannot chat. புரியல. சாட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கு. அந்த இதுல சாட் பண்ண முடியல ஐடியில. ரிப்பாட்ரியேட் ஆயிட்டு வந்துட்டான் உயிரோட. பை த வே ஐ கம்ப்ளீட்டட் Detroit Human and got everyone killed. டிவில சாட் பண்ண முடியலையா? அன்னைக்கு எப்படி பண்ண? அன்னைக்கு டிவில பார்த்துட்டு போனை பக்கத்துல வச்சுட்டு அப்படியே சாட் பண்ணியா? டிவில எப்படி சாட் பண்ணுவா? ஃபர்ஸ்ட் ரிமோட் தானே இருக்கும். Sam, I know there's nothing I can do to make it right. I know. இப்ப புரியலன்னா சொல்றேன். அந்த பாடல இருக்க வந்து பேபி கிடையாது, ஏன்னா அது செத்து போச்சு. அது வந்து அதோட பீச், அதோட சோல். இப்ப நம்ம சோல் வச்சு அவன் பாடிக்குள்ள போனோம்ல, அது மாதிரிதான். இவன் குடிச்சிட்டு இருக்கான் போல ஒரு மாசமா. இவன் பாடிக்கு வயசாயிடுச்சு பாரு, வெல்ல முடியும் இருந்திருக்கு. ப்ரோ, தேர் இஸ் a spinning part of something. Stop hurting yourself. His name is Alexander, bro. லைக் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நீ யாரும் சொல்ற? அவன் பேசினானா அவன் பேர் அலெக்சாண்டர். திருப்பி சத்துட்டானா இல்லையா? He's actually a good guy. If he talks to you and says his name is Alexander, then if he's not talking, he's the enemy. You might find him in the Godric's castle before you head to the boss. Nothing but sadness and regret. The very next door. அதாவது நீ காட்ரிக் நீ எனக்கு அனுப்புனேல அன்னைக்கு போட்டோ, அதுக்கு பக்கத்து ரூம்லயே நிறைய பார்ட்ஸா இருக்குமே. Come take a walk with me. நீ எதுக்கு அவங்கிட்ட பாத்துக்கிட்டுன்னு போயிருப்ப. உடம்பு பாடுறா அவன் பாடி அழுகி போய் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அதாவது நரம்புடியெல்லாம் வந்து இது வந்து நம்ம அப்ப அடிச்ச பீட்டின்னு நினைக்கிறேன். பாரா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் மாதிரி பீட்டி மண்டை மேல எப்படி டேங்க். Come meet my crew, Sam. My crew. இப்ப டிவிலயா பாக்குற நீனு? ஓ, It's time for you to hit the road and start a new journey. ஓகே, இப்பதான் போறோம். டைம் இதுக்கு அது ஆஸ்திரேலியா. ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. அதாவது எபிசோட்ஸ்லாம் போன கேம் மினிமம் ஒரு எபிசோடே 2 மணி நேரம் இருக்கும். 15 எபிசோட் கொடுத்துருப்பாங்க.
ஓகே ப்ளூ கலர்ல இருந்தாலே நீங்க அவன் வந்து பீச் ஓகேவா? ஆனா இப்ப ஏன் ப்ளூ கலர்ல இருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா இவன் சாகலையே. Intoxicants successfully purged. Anyways, bro. Alcohol content nominal. Okay, bro. Bye. Good luck on beating that Red Bull. Looks like someone needed a nap. Hope you like your new private room. Sandosh TV la paakriyan Make ketta. yourself at home. Wait, hold up. Where's the pod? Where's Lou? Settle down, Sam. Lose with me. You'll see us soon enough. Balloon and சோள தான் சொல்றான். வாடி இல்ல அவன்ட்ட. ஓகேவா? Bro, I played the whole story, but how it hangs and I played Detroit Become Human 3 years ago. I have no clue. Maybe so. வெளியே போவோம். அதான். Welcome to Drawbridge, Sam. And to the DHV Magellan, our mobile base of operations. ஓகே இவங்க பீச்சுக்குள் இவங்க அந்த அந்த பீச் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மான்ஸ்டருக்குள்ளான இருக்காங்க. அதனால தான் இவங்க ப்ளூ கலர்ல இருக்காங்க. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end. Bro, play Uncharted 4 before you head to college. Gorgeous. Don't play God of War Ragnarok. Mid-ass game. This is the headquarters of our humble operation. The bridge of the DHV Magellan. It's always like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman, our resident doctor and geophysicist. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. இவனுக்கு டூம்ஸ் இருக்கு. Offers a direct connection to the Tar currents. The downside being that we all have to bathe in Caralium. Happy to have you aboard, Sam. Okay, அந்த black colorல இருக்குல்ல அதுதான் கைரேலியம். You steer this ship solo? Yeah, though the computer does most of the work. So this is a submarine? Spot on. We dive into the tower and use it to travel underground. சொன்னேன்ல. Just beneath the surface of the earth. There are currents we can ride on. அதனால தான் ப்ளூ கலர்ல இருக்காங்க. ஏனா பீச்சும் வந்து கைரேலியமும் கனெக்டட். Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. Huh. So where are we headed? At the moment, we're bound for the plate gate in Mexico. The one that you put on the network for us.
Australia. Our destination is on the other side, Australia, which we've been asked to link up next. The problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. இன்னுமே வந்து மொத கேமோட ஸ்டோரி தான் நல்லா இருக்கும். ஸ்டோரி வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். எண்டிங் தான் மொத கேம்ல யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இன்டர்ஸ்டெல்லார் மாதிரி ஒரு எண்டிங். ஓகே, இதான் பிபியோட பீச். Hello, excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. Bro, Joyce is this guy is inspired by Mimir. Not. It is an honor, Sam. Little puppet? What? Puppet? No. No, I am alive and my own master. This is Dahlman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. When I was still flesh and bone, of course. Regrettably, my transformation cost me my talents. Lou, where are you? Sam, that pod is empty. Oh. You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do. Which is why, yes, I think you two should go on one more adventure. What are you talking about? ஆஸ்திரேலியாக்கு போங்கடான்றான். Take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. Sam? ஓகே, உங்க சர்ஃபேஸ் கொண்டாங்க. அதனால சேஞ்ச் ஆச்சு கலர். ஓகே. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped though. அதுக்குள்ள எப்பறம் ஆஸ்திரேலியா போனீங்க என்ன இருக்கும்? Need to fix that at some point. மெக்சிகோல இருந்து ஆஸ்திரேலியா. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. From halfway around the world, how are we supposed to do that again? By using the Mexican plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest chiral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. இவனும் மிமர் மாதிரி தேவலாமலாம் பேசிட்டு இருப்பான். எரிச்சலாக்குவான் கேம்ல. உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டை அடிங்கடா. ஏஜ்டு கேவ்மேன் மாதிரி இருக்கான் பாக்க. இதான் நம்ம பிரைவேட் ரூம். ஓகே, ஓகே போமா.
என்ன பண்ண சொல்றாங்க? எப்படி வெளியே போறது? ஓகே மிஷன் ட்ரிகர் ஆகுது. ஓகே. You ready for another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go. ஓகே, திரும்பியும் ரிமைண்ட் பண்றேன், அந்த அதுக்குள்ள எதுவுமே இல்ல, அது அவளோட பீச் மட்டும் தான். இப்பதான் வருது, prepare to depart. ஏதாவது ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணுவோமா? எப்படா வெளியே போறது? ஓ, ரூம் பண்ணிட்டோம். ஓகே. ஏய், ட்ரெய்லர் ஷாட் ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஷாட், ட்ரெய்லர் ஷாட்? டை ஹேர். மீசையும் டை பண்றா. I want some cool swords. You already have the coolest sword in the game. You already have the coolest sword in the game, bro. What's cooler than that sword, bro? New VR training. அதெல்லாம் தேவையில்லை. What about the fire sword? That I've seen some people use. There are many fire swords. What do you mean fire sword? Okay. Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably... Bro, this is also the Mimir reference, like how Kratos explains, how Mimir explains that he don't want to be placed in the backside of Kratos. Maybe down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. Think you have a choice? What was that just now? You saw it too, huh? Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Though this is... சரி கிளம்புங்கடா, பேசிட்டே இருக்கான். I really gotta deal with this shit again. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. ஓகே, நம்ம இன்னும் மெக்சிகோலாம் இருக்கோம் போல. Hey! What?
I haven't been outside in a long while. Let's get going, hmm? If nothing else, this journey should give you a chance to mourn. சீக்கிரம் போடா ஆஸ்திரேலியாக்கு. ஏதோ ஒரு அனிமி ரெஃபரன்ஸ் கூட இருக்குன்னா கேம்ல. இங்க பாடுறா. ஸ்பீட் ஸ்கெலிட்டன் நான் சொன்னேன்ல, ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி இருக்கும், காலில் போட்டுக்கலாம், அதை போட்டால் ஸ்பீடாக வரலாம். அது கொடுத்தாவே நல்லா இருக்கும். உண்மையா போயிட்டு It will weigh you down like an anchor. However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. Grieve, of course. But keep moving, Sam. Then, when all is said and done, you can take stock and decide what's next. Bro, do you know, Josh, do you know reviews for this game? Literally everyone gave it a 10/10 except IGN. They gave it a 9. IGN India gave it a 10. Elden Ring also got 10/10 and everything. All gave. ஏவா ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சு, இப்பதான் ஞாபகம் வருது. Do you see this graphics, man? Do you think 4050 can handle this? I'm not even sure about my own GPU. I am sure, but I leveled up my vigor to 31. Bro, like, I'm not going to say anything about it, but simply I'll tell you one thing, bro. You play like however you want, but don't try any other Souls game after playing it. If you do that, like you'll be traumatized. That's it. I'm honest. Okay, there's no trailer shot. பாட்டெல்லாம் கேட்டோமாடா, நல்ல பாட்டு போட்டா கூட பரவாயில்ல. You haven't even finished the third boss on you have upgraded your level vigor to 31 now. How greedy you are. I finished my first playthrough with wait a second. Okay, நான் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன். போட்டோ மோட் எப்படா போறது? அன்னைக்கே நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். எப்படி போட்டோ மோட் போறது? சரி, யூடியூப்ல டக்குன்னு பார்க்கறேன். Photograph mode explained. ஓகே, இதையும் அமுக்குறாங்க. இதுலலாம் கிடையாதுடா போட்டோ மோடு. Santosh, are you there? போட்டோ மோடு எங்கடா இருக்கு?
ஓ ஓகே. இந்த வியூவை நீங்க பாருங்க, நான் அதுக்குள்ள எப்படி பாக்குறேன்னு பாக்குறேன். You'll see a camera sitting there underneath the dome. Oh, okay. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஒரு நல்ல பீக்கு போய்ப்போம். இப்போ பயங்கரமா ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம் நம்ம. இப்பதான் பண்ணேன், என்ன வரமாட்டேங்குது. ஓகே, சைட்ல அமுக்கணும். இங்க வேணாம், அங்க போய் நிப்போம், அதான் கரெக்டா இருக்கும். இல்ல உன்ட்டேனா இல்ல ஏற முடியுமா முடியாதா? இப்ப எனக்கு போட்டோ எடுத்தே ஆகணும். விளங்குச்சுடா ஒருத்த அளவுக்கு. வேற ஏதாவது இடம் இருக்கா? பாட்டே நிப்பாட்டிட்டான் இவன். டைமா தான் வேஸ்ட் பண்றேன் நானு. அப்படியே ஒரு போட்டோ நல்லதா எடுக்கலான்னு பார்த்தா சுபா. குழந்தையே இல்ல, குழந்தை அழுகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க இப்ப. அப்போ வேணாம். சுத்துறானி வேஸ்ட் ராணி. ஓகே, இங்கே நிற்போம். My name's Sam. ஓகே, இதான் ஃபைனல் ஸ்பாட். இதுக்கப்புறம் நான் மாற்ற மாட்டேன் கண்டிப்பா. I nearly finished Red Wolf of Radagon. ஓ, அது பேர் ரெட் வுல்ஃப் ஆஃப் ராடகானா? நார்மல் ரெட் வுல்ஃப் கிடையாதா? கைஸ், நான் ஒரு போட்டோஜெனிக், அதனால மன்னிச்சிருங்க. கண்டிப்பா நான் போட்டோ எடுத்துட்டு தான் போவேன். நடுவில் வேற ஷாட் கிடைச்சா அங்க நின்று கூட எடுப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க.
ஆயுஸ் ஆல்ரெடி அதிகமாக தான் இருக்கு. ஓகே, எடுத்துடலாமா? ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் பிக்கு. இதுல எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இஸ் அட்டாக்கிங் ஃப்ரம் ஆல் சைட்ஸ். ஆமா, ஓகே, இது செகண்ட் பிக்கு. ஓகே, ஓகே. லிட்ரலி எப்படி லைட்டிங் கூட நம்ம டிவின்சிட்டி சால்ல பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இப்போதைக்கு இது போதும். ஓகே, சாரி ஃபார் கீப்பிங் யூ வெயிட்டிங் கைஸ். லெட்ஸ் மூவ். ஓகே, தம்பி சந்தோஷ் இருக்கியாப்பா? அமைதியாவே இருக்கியேடா. Get it done. Okay, just a bit further now. Okay, let's move on to the main thing. It's about the left side of the touchpad. So the first thing I want to talk about is the. டேய், என்னடா ஆளே காணோம்? Bro, stop your Elden Ring run and watch this, man. Amazing view. What's the deal with them? I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. They can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Have some. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. Or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate.
bears repeating that the UCA does not intend to restrict access. Santosh, நீ இருக்கியா We இல்லையா? only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Brace yourself, Sam. It's a gatequake. Oh, and a big one at that. Let's make our way to the plate gate. Carefully. Warning. Cargo prohibited for transit outside the continent detected. Justice, are you seeing this? You must play this game when it comes to PC. Strange place, if ever I've seen one. There should be a terminal this way. Let's keep moving. We are at Mexico. Sorry, we are at Australia. Okay. The fuck, bro.
Thanks again, Sam. The Cairo network connection to Australia is holding steady. And you'll be happy to hear we made it here in one piece. Just to let you know, when you come back to the DH3 Magellan, our patron would like to talk to you. Order completed. Well done. Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the ship, and this whole operation, at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face? Very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades, and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Sam, it's Hartman. Call me Dead Man. I'm well acquainted with the dead. Sam, it's Hartman. No point. The man himself will be joining you on site in Australia. Sam, this is Di Hardman. All right. Pulling up his profile from the database. How about now, Sam? Feeling more at ease already, I'm sure. You tell me, old buddy, if this is a UCA-sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the President. The new president? The guy who took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive... administrations in history. One can only guess what he felt about it.
Previously, the president was subject to the will of the people via a popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the operation and oversight of APAS, a service provider to which we may delegate day-to-day governance. Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. APAS has determined that you have the highest probability of success in this endeavor. APAS and the chiral network are all built on UCA tech. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. But it wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. The UCA has no involvement whatsoever in this matter. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. At that time, APAS should have sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By connecting Australia, we will be one step closer to reclaiming a pre-Death Stranding world where everyone is part of a greater whole. I hope my answer alleviates your concern somewhat. Guess so. Tell me, though, who's Charlie to you? He may speak for me as necessary to ensure the operation proceeds according to plan. Our corporation, however, will calculate what factors are essential for your success and will provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here.
It will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. But know that everyone on this ship is ready and eager to back you up. You won't be on your own this time. So, you're gonna do it? Did it before. Seems like the only thing I'm good at. Did you manage to get some sleep, Sam? I'd like to take a moment to go over the details of the request that Drawbridge has agreed to handle. Access the DHV Magellan's delivery terminal when you're ready to proceed. Looks like you've been supplied with a drug. Try it on for size. I have a feeling it'll suit your style. Don't shoot! Don't shoot! Another curious vision. All right, Sam. Let me give you a rundown of your new job. The big one. It's the same deal as America. The people here are isolated. The cities... And so, to bring all of Australia into... We want you to cross the continent, and to begin with, you'll connect several facilities in sequence on your way to the closest city to here, West Fort Knott. Charlie will brief you on the order that will... Your first destination is home to what they're calling the government. They seek to establish a new administration to fill the void left by Australia's collapse. As the concept of formal governance is a distant memory to most, they opted for a simple name. These people are currently suffering from the effects of severe chiral contamination. But with UCA technology, they should be able to make a full recovery. The cargo you'll be entrusted with contains everything they need for their treatment. If we can deliver it and earn their trust, they should be amenable to joining the chiral network. Needless to say, it's their business to know the current lay of the land. And we would benefit from their support. We're already seeing anomalous chiralium readings throughout. There's even a BT area not far. A BB pod should allow you to use your Ultra deck to ascertain the location of BTs. But it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to assure you that any instructions Charlie gives have been discussed with and approved by me. All right, let's get to it. Review the details. Updating with new data supplied by Drawbridge from outside chiral network coverage. Commencing route creation. Delivery route
Sam, this is Charlie. APAS has been analyzing your actions so far, and it seems it's added some new upgrades tailored to your preferred way of working. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches, which should result in a marked increase in APAS's processing power. Due to the timeless nature of the beach, the potential to boost APAS's capabilities is infinite. Its analysis will therefore grow more comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. Experiment with them and see what you like. APAS enhancements are now available. somewhere nearby. Keep an eye on your other deck's movements as you proceed.
drawbridge, aren't you? So you really came, eh? Cut straight through BT territory just to bring us our cargo. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see how well you were able to handle our delivery. I can tell at a glance that you took good care of our cargo. Thanks for all your hard work. Like everyone says, you're a man people can count on. Already put that decontamination unit to good use. The chiralium levels had really gotten out of hand, so you couldn't have come at a better time. Thanks. Anyway, go ahead and connect us with that Cupid or whatever it is. Now displaying your current porter grade. A chiral communications transmission. With this network at ours, we want to build a world where even the weakest among us have a chance. A world where people come together to stand against those who embrace violence. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination. Those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the plate gate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to... At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data we have about the continent with your people. Information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. We're not doing any better than the UCA or Mexico, I'm afraid. Only difference is the presence of armed belligerents we call brigands, as well as a new type of BT we've been seeing all over lately. The brigands have been trying to bring us to heel and are a right pain in the ass. They've got an irrational enmity for new tech like the chiral network, you see. They've also been seeing major earthquakes all over the continent, as well as devastating floods due to heavy timefall. You can have your work cut out for you while you're down under, that's for sure. Due to our proximity to a BT area, this shelter was subject to significant chiral contamination. Said area has also been the source of a new type of BT. Unlike the usual sort, these ones are able to see us. Clear as day. As such, we've taken to calling the buggers Watchers. And they're every bit as dangerous as any other BT. You're gonna want to steer clear at all costs. Before I forget, there's a request I wanted to send your way.
I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, this is more than worth the trouble. It's a delivery for the lone commander, who lives not too far from here. He's an old ally who provided us with support for all matters military. He's also a crack shot with a sniper rifle. But after this and that, we went our separate ways. And he retired to a shelter off to the east. Can be a hard man to please, but if we could enlist his help again, I'm sure he'd provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands and... I'll filed this request as a... That was excellent work, Sen. With the government now, I want to thank you for... To extend network, the Associated Order is ready for you. This one may well place you in considerable danger, so be sure to take extra... Access the delivery terminal. Sam, I can perform reconnaissance for you if you like. After all, there's no telling what might be waiting for us ahead. Thanks for looking out for... Ready. Thank you, Sam. Disengaging weapons restricted. Up and away! Stick a fork in me, Sam. How'd I do, Sam? All man reporting in.